గురు పౌర్ణమి లేదా ఆషాఢ పౌర్ణమి ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం. సరిగ్గా 2561 సంవత్సరాల క్రితం సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడుగా మారి తొలిసారి టీచర్గా, మాస్టర్గా తన తోటి 5 శిష్యులకు జ్ఞానబోధ చేసిన రోజే గురు పౌర్ణమి లేదా ఆషాఢ పౌర్ణమి. Finally, the Buddha was ready to teach. He decided he would first help the 5 monks he had met at Uruvela. They were now living and practicing austerities at Sarnath, the deer park. The Buddha proceeded to Sarnath. At Sarnath, the Buddha began his long journey as a teacher and a master. The 5 monks spotted the Buddha enter the park. But as he approached them, they realized that Siddhartha had achieved what they could not. Siddhartha was now the Buddha. They rose up and welcomed him. At the place of this meeting stands a stupa with what appears to be a monument erected on top at a later period. The 5 monks addressed the Buddha with respect and requested him to teach them the path to enlightenment. During the first night, the Buddha was silent. During the second night, the Buddha made a little conversation, and on the third, he began his first discourse. The place is marked by a large stupa. The Buddha assembled the 5 monks and began speaking. The discourse set into motion the Dhammacakkappavattana, or the wheel of the law. He spoke of the middle path, the 4 noble truths concerning the origin of suffering, the cause of suffering, the ending of suffering, and the 8-fold path that would lead to the ending of all suffering. The 5 monks became Buddha's first disciples. Word of the Buddha's presence soon spread. 54 disciples came and sat at the feet of the master. They listened and they learned. After their initiation, these 54 were then sent to spread and teach the words of the Buddha. This was the starting of the Sangha, the holy order. At the big stupa, you can see hundreds of pilgrims praying and chanting. Walking around the stupa, softly chanting the Buddhist mantra, the devotees complete their pilgrimage to the site. The Buddha spent the next rainy season in Sarnath. Buddhism flourished in Sarnath with the support of the local rulers and wealthy merchants. The monastery at the deer park flourished and was active for over 1,500 years. This 3rd century monastery you walk through has many structures such as memorial stupas, temples, and most importantly, the famous Ashoka pillar. Why has this pillar gained importance? Walk to the nearby ASI museum and you will see as you enter the highly polished and beautifully preserved lion top. Yes, it is the emblem of India and it came from Sarnath. యోగులందరూ స్వాములయ్యాక పెద్ద పెద్ద భవనాలు కట్టుకుంటున్న మన సమాజంలో బుద్ధుడి గురించి ఆలోచిస్తే ఆశ్చర్యమే వేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన రాజప్రసాదాన్ని వీడి అడవిలోకి వెళ్లి అక్కడి నుండి మనుషుల్లోకి వెళ్లి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి తాత్విక నైతిక విప్లవానికి ఆద్యుడయ్యాడు. మనిషి అన్నవాడు నైతికంగా బతకాలి. అలా బతకటానికి మతం అక్కర్లేదు, దేవుడు అక్కర్లేదు, సృష్టి భావన అక్కర్లేదు. ఉన్నదంతా ఇదే, ఇక్కడే మనం చక్కగా బతకాలి,
అని చెప్పిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి బుద్ధుడు. భారత ఉపఖండంలో పుట్టాడు. వేదాలు ప్రామాణికం కాదని చెప్పాడు. కులాన్ని త్యజించాడు. అలాగే మనుషులందరూ సమానంగా ఉండాలి అన్న భావనలు, ప్రోటో ఐడియాస్ ను కూడా ఆయననే ప్రతిపాదించాడు. ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి నైతిక తత్వవేత్తగా కూడా మనం ఆయన గుర్తిస్తాము. ఆత్మని తిరస్కరించాడు. కర్మకాండలు అవసరం లేదన్నాడు. నైతిక మార్గానికి దారి చూపించాడు. బుద్ధుడు ముందు నుండి కూడా ఒక మతాన్ని కాదు ప్రతిపాదించింది, ఒక జీవన తత్వాన్ని. ఆ జీవన తత్వం ఎంత ఆధునికమైందంటే ఒక్కసారి చూడండి. ఆయన చెప్పాడు, బీ ఎ లైట్ అంటూ యువర్ సెల్ఫ్ అని. అంటే ఇంకొకరి నుండి కాదు, మన నుండే మనం స్ఫూర్తి పొందాలి అని. ఏ పుస్తకాన్ని ప్రామాణికంగా అంగీకరించొద్దు అని చెప్పి వేదాలను కూడా తిరస్కరించాడు. బుద్ధుడిని మనం తాత్విక విప్లవకారుడు, సాంఘిక విప్లవకారుడిని ఎందుకంటామంటే 4 నోబుల్ ట్రూత్స్ కానీ 8 ఫోల్డ్ పాత్ కానీ ఏ రోజైనా సరే ప్రపంచంలో ఎవరికైనా సరే రెలవెంట్ గానే ఉంటుంది. బుద్ధుడు నిజానికి చేసింది ఏమిటంటే తన సమకాలీకులైన భౌతికవాదుల యొక్క భావాలన్నిటినీ సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక తత్వశాస్త్రంగా, జీవన తత్వంగా మార్చాడు. అదే బుద్ధుడి యొక్క గొప్పతనం. సమాజంలో సమసమాజం అన్నది కావాలి అనంటే, ఆధునిక ధోరణులు కావాలి అనంటే, ఆడవారందరికీ కూడా సమానమైన హోదా కావాలి అనంటే, అలాగే మనుషులందరూ నైతికంగా బతకాలి అని అనుకుంటే వాటన్నిటికీ ఒక ఆధునిక జీవన తత్వం కావాలి. ఆ తత్వం బౌద్ధం అవుతుంది అన్న దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు.